everyone, you are learning the chapter number 4, that is Kingdom Animalia. In this topic you already learned the non-chordate phylum. Now the next is phylum Chordata. So this phylum Chordata classified into three subphylum: subphylum Urochordata, subphylum Cephalochordata and subphylum Vertebrata. Okay, so these subphylum Vertebrata again classified into Agnathostomata and Gnathostomata. Okay, then the division Agnathostomata classified into single class, that is Cyclostomata, and division Gnathostomata classified into two superclasses, superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Again superclass Pisces classified into class Chondrichthyes and class Osteichthyes. Then superclass Tetrapoda classified into four classes: class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. So in a last some lecture you studied these two subphylums, that is subphylum Urochordata and subphylum Cephalochordata. From today's lecture you will learn detail about the subphylum Vertebrata. Now let's study the subphylum Vertebrata. In these chordates, notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. Means in the organisms which come under the subphylum Vertebrata. In these organisms, the notochord, means it's a rod-like structure. It is replaced by cartilaginous. Cartilaginous is the flexible but strong tissues. Okay, or bony vertebral column. In some vertebrates, bony vertebral column is there. So these vertebrata divided into two divisions, Agnathostomata and Gnathostomata. So the Agnathostomata, in this organism there is the absence of jaws. यांच्यामध्ये jaws नसतो, म्हणजे जबडा नसतो, आणि in a Gnathostomata jaws is present. Now let's study the division Agnathostomata. This division includes the lowest or primitive vertebrates. यांच्यामधले जे vertebrates आहेत ते कसे आहेत, जास्त डेव्हलप नाही आहेत. They are not fully developed, means they are simple vertebrates and without jaws. त्यांच्यामध्ये jaw नाही आहे, जबडा नाही आहे. They include only one class of living vertebrates, that is Cyclostomata. So the meaning of Cyclostomata is cyclos means circular and stoma means mouth, means such organisms have a circular mouth. Now next, examples. So the main common examples of the division Agnathostomata are Petromyzon means lamprey and Myxine means hagfish. So the class Cyclostomata has these two common examples, Petromyzon. This is a Petromyzon. This is Petromyzon and it has a circular mouth, and Myxine means hagfish. Now their body structure. Cyclostomes are jawless, jaw is absent, and eel-like animals. eel सारखं त्यांचं स्ट्रक्चर असतं. स्किन इज सॉफ्ट, त्यांची स्किन कशी आहे, सॉफ्ट आहे, स्मूथ आहे, अँड दिस सॉफ्टीनेस अँड स्मूथनेस इज ड्यू टू द म्युकस ग्लँड्स. त्यांच्या स्किनवरती म्युकस ग्लँड्स असतात की जे काय करतात, म्युकस सिक्रीट करतात. म्युकस इज द स्लिपरी फ्लुइड. So in this image you can see that their body means outer structure, means the outer skin of such animal is smooth structures, soft and smooth structures. Again, but no scales. यांच्यावरती स्केल्स नाही आहेत. अदर आपण फिशेस जर बघितले त्यांच्यावरती स्केल्स असतात. ओके, देन मेडियन fins are present but paired fins are absent. Normal fishes have a paired fins, means suppose this is one type of fish, it has here also fin, again here also fin, but such organisms, such cyclostomes have median fins but paired fins are absent. This is a first fin, this is a second fin.
Then cyclostomes are ectoparasite. Parasite means those are depends on other for their food, and these are ectoparasites means they depend on grow means they attach to the outer surface of their host. Then they have a sucking and circular mouth without jaws. They have a sucking means this mouth suck the fluid from their host, and they have a circular mouth without jaws. See here in this diagram, this is a circular mouth आणि jaw इथे काय आहे ॲबसेंट आहे. Then cranium and vertebral column is made up of cartilage. Their vertebral column and cranium. Cranium means ब्रेनला सराउंड करणारे जे बोन असतं ते cranium, and their vertebral column made up of cartilage. Cartilage is a flexible but strong tissues. Then digestive system lacks stomach. त्यांच्या digestive system मध्ये stomach नसतो. It lacks stomach. Again respiration occurs 6 to 15 pairs of gill slits. See in these image, these are gill slits. Okay, gill slits are without operculum. गिल स्लिट्सवरती कोणतंही कवरिंग नसतं. ओपरक्युलम इज द टाईप ऑफ स्किन कवरिंग, थीन स्किन कवरिंग. सो दिस ओपरक्युलम इज ॲबसेंट. देन हार्ट इज 2 चेंबर्ड. यांच्यामधलं जे हार्ट आहे ते 2 चेंबर्डचं आहे. वन इज ऑरिकल अँड वन इज व्हेंट्रिकल. इन ह्युमन बिईंग्स हार्ट इज 4 चेंबर्ड. आपल्यामध्ये हार्ट आहे ते कसं आहे 4 चेंबर्डमध्ये आहे, पण यांच्यामध्ये 2 चेंबर्ड, 1 ऑरिकल अँड 1 व्हेंट्रिकल. See again in this diagram you can also see that mucus glands. So these mucus glands secretes the mucus. After that their reproduction. Their fertilization is external, means the fusion of male and female gametes takes place outside the female body. Female body च्या बाहेर fusion होतं मेल आणि female gametes. After that they are anadromous. Then what is mean by anadromous? See, anadromous means such organisms migrate means they leave their space. ते आपली जागा सोडून दुसरीकडे जातात. फॉर स्पाउनिंग मीन्स एग लेईंग, म्हणजे एग डिपॉझिट करण्यासाठी, एग्स रिलीज करण्यासाठी. टू फ्रेश वॉटर फ्रॉम देअर मरीन वॉटर. they survive in a marine water, but for laying the eggs they change their space, means they move towards the fresh water. ते फ्रेश वॉटर गोड्या पाण्यामध्ये जातात अंडी घालण्यासाठी. देन आफ्टर स्पाउनिंग दे डाय विदिन फ्यू डेज. अंडी घातल्यानंतर एग लेईंग केल्यानंतर ते काही दिवसातच त्यांची डेथ होते. आफ्टर स्पाउनिंग दे डाय विदिन फ्यू डेज. लार्वी मेटामॉर्फोज अँड देन मायग्रेट टू ओशियन. देअर लार्वी स्टेज, यांच्यामधली जी लार्वा स्टेज आहे इट गेट मेटामॉर्फोज, मीन्स दे चेंज देअर स्ट्रक्चर. ती चेंज होते, आपलं स्ट्रक्चर बदलते अँड देन मायग्रेट टू ओशियन, आणि त्यानंतर परत ती ओशियनमध्ये मायग्रेट होते. म्हणजेच काय होतं, त्यांची जी अंडी आहेत ती फ्रेश वॉटरमध्ये असतात, आणि जेव्हा लार्वी स्टेज तिथे तयार होते त्यानंतर ती लार्वी स्टेज काय करते, ते लिव्ह देअर स्पेस अँड दी सच लार्वी मायग्रेट टू ओशियन. So this is about the division Agnatostomata.